So what is collaborative learning? Group 3. Collaborative learning, definition. Just collaborative learning. Okay, teamwork. We can learn from each other. So we are not all the time we are required to work individually. Rather, if it can come in a group or as in a form of group, in that case, we can learn from each of them. And ultimately, it will encourage and Absolutely. Learning from others. Okay. Actually, collaborative learning e apnar engagement ta kintu increase hoy. And when you are engaged, then your motivation level automatically goes up. হ্যাঁ, আপনার ফ্রেন্ড আপনাকে হেল্প করতেছে, যেটাকে বলা হয় পিয়ার লার্নিং। সো পিয়ার লার্নিং ইউ আর মোর কমফোর্টেবল। একজন ইনস্ট্রাক্টরের কাছে আপনি যে কোয়েশ্চেনটা যতটা ফিয়ার নিয়ে করবেন বা যতটা আনইজিভাবে করবেন, একজন ফ্রেন্ড আপনার ক্লাসমেটকে আপনার মধ্যে আমাকে এটা একটু বুঝিয়ে দাও, রাইট? অ্যান্ড দ্যাটস ভেরি ইজি ওয়ে, ইজি অ্যাপ্রোচ, এবং লার্নিংটা তখন ততটা সহজ হয়ে যায়। ভেরি গুড। নাম্বার 3, how the in-class collaborative learning looks like. Group 4. Group presentation, project work, assignments. When all these issues like project development, group assignment, group discussion, or development something through teamwork, then when all this will happen. Guys, let's listen to this group. All this happening in my class, then it will look like a collaborative learning. Okay. So learning together, so sharing our own knowledge and learning from others. All look like a collaborative learning. Okay, good. Next few questions. What are some benefits? Group 2. communication skills. Increases communication skills. Absolutely. What else? Some benefits, huh? Time efficient. Because everyone is investing their individual time. Time. Cumulatively, we are getting larger amount of time. Okay, good. What else? Benefits? Complements knowledge. Huh? Complements knowledge. Complements knowledge. Group 5. Good. Creative thinking, critical thinking. Good. Also, we can say about leadership skills also, because someone from the group is going to present. Lead. Okay. Leadership skills. Good. Why collaborative learning is important? Again. We often see that a teacher cannot teach us the things in the whole semester, but a friend can teach the same things in a night. Actually, I have been through many such nights, and I know that actually that's the collaborative thing that's actually driving. ওকে, তো আপনি একটা ভালো কথা বলছেন যে একজন টিচারের পক্ষে অনেক কিছুই আমাদের সেমেস্টারে অনেক ইনফরমেশন থাকে, তাই না? তো কোলাবোরেটিভ লার্নিং এর একটা পারপাস হচ্ছে যে আপনি কিন্তু ছাত্রদেরকে বিয়ন্ড ক্লাসরুম ইউ ক্যান গিভ দেম প্রি অ্যাসাইনমেন্ট, বিয়ন্ড ক্লাসরুম you can give them projects that they can work on, and when they come to the class they can bring the hard questions that they are not able to figure out. So it reduces the time. Easy স্টাফগুলি তারা বাইরে করে আসতেছে, হার্ড স্টাফগুলি তারা নিয়ে আসতেছে ক্লাসে, and then we learn dig deeper, তাই না? So that's another thing that we can do. How does it apply to you, your classroom? Okay, students. How does it apply to student collaborative learning? Group discussions, debates. There are group discussions and debates. না, মানে স্টুডেন্টদের কিভাবে এটা ডিসকাশন ডিবেটস, okay. Which applies very much to my classroom because as the time passes on, the topic gets more harder, more difficult to understand. So it gets very necessary for the students so that they ask what to their peers or to their friends. That is how it applies to my classroom. Okay, good. What are some there is a typo. What are some collaborative learning strategies or techniques? Yeah, again, whenever I start a lecture, so I prefer to review and I ask for their opinion, their suggestions that have they gone before they come to class, or have they gone on to their slide. So if they do so, they have different kinds of difficulties, so they can come up with questions and then I can answer. Okay, so discussion is one of the strategy. Case studies is one of them. You can do a video reflection. I showed you guys a video. I could have asked that as a group write a summary of that. So things like that. Any other questions on that? Okay, next one.
So this is about student, and this is very, very important. Who are our students? Why do we need to know about them? What do we need to know about them? এবং সাব কোয়েশ্চেন্স হচ্ছে what are 21st century learners characteristics, how do they learn, what are their strengths, weaknesses, and their priorities. Okay, I'll give you 1 minute. Go ahead. Let's see what you guys come up with, because this is one of the key. Your success, if you have the type of understanding that you have who your students are, your success, your student success, and your organization success depends on it. Okay? They did not come same place, different diversity. Same as আপনারা দেখেন আপনারা এখানে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন. That's as a educator, as a instructor, that what we have to know first. তাহলে আপনি ওইভাবে, কারণ আপনি স্যার আপনাদেরকে গত 2 দিন ডিজাইন কিভাবে কোর্স ডিজাইন করে, আমি যখন কোর্স ডিজাইন করি, আমি তো ইনস্ট্রাকশনাল ডিজাইনার, আমি ফার্স্ট থিং করি অ্যানালাইসিস, এবং অ্যানালাইসিসের ফার্স্ট থিং ইজ লার্নার অ্যানালাইসিস. It takes me 2 months to do learner analysis. ঠিক আছে, কন্টিনিউ করুন. I was discussing with them our students. এখন আপনারা এই প্রশ্নটা, এগুলির অ্যান্সারগুলি ইজি, কিন্তু এই প্রশ্নটা let's talk about it for a second. Okay, so who are our student? Group 2 বলেন. People who study under our supervision. Okay, উনি বলেছেন the people who study under our supervision. Who are our students? হ্যাঁ, They have less knowledge, but they want to widen their knowledge. okay, less knowledge, they want to widen their knowledge. আপনারা আপনাদের ইনিশিয়াল ইয়েটা বলেন. হ্যাঁ, ইনিশিয়াল. To me, 21st century students are students who are more eager to know about practical business life examples rather than theory. Okay, so students are people that are more eager to know about the real life problem business. Okay, who are our students? Our students actually are those with whom we share our knowledge and experiences with. Okay, with whom we share our knowledge and experience. Okay, so এই ক্ষেত্রে let's listen carefully. Who are our students? Actually, আপনি যদি আমাদের এই ক্লাসটাকে দেখেন, the purpose of asking that question is that not their characteristics, but to understand who are our student. একটা ক্লাসরুমে একটা 20 বছরের ছেলেও বসে থাকতে পারে, আবার 60 বছরের ভদ্রলোকও বসে থাকতে পারেন. বুঝতে পেরেছেন? Who will be called a returning student, মানে উনি অনেক বছর আগে ক্লাস শেষ করতে পারেননি, চাকরি করেছেন জীবনের তাগিদে, এখন ফিরে এসেছেন কাজ করতে. আবার আপনার স্টুডেন্ট হচ্ছে তারা যারা মাত্র হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েট করে আসছে. আবার স্টুডেন্ট হচ্ছেন যে মহিলা অর্ধেক ক্লাস করে ওনাকে চাকরিতে ঢুকতে হয়েছে, বা অর্ধেক ক্লাস করে ওনার ছেলেকে বাচ্চা হয়েছে, উনি ফ্যামিলি রেজ করেছেন, এখন ফিরে এসেছেন ক্লাসে. Those are our students. So the demographic is important. Okay, the age group is important. The diversity is important. Can you important? Because you are designing a course. আপনি যদি আপনার স্টুডেন্ট গ্রুপটাকে না চিনেন, then you will not understand what their needs are, and you cannot appropriately design a course in an effective manner. তাই না? সো আপনাকে একটা স্টুডেন্টে আপনি যখন গ্ল্যান্স করবেন ফার্স্ট ডেতে, then you should have try to understand. It takes আমি যখন প্রজেক্ট করি ইন এ ডিজাইন কোর্স ডিজাইন করি, it takes me 2 months to do a learner analysis. অ্যানালাইসিসের একটা ফার্স্ট পার্টি হচ্ছে লার্নার অ্যানালাইসিস, and I go for their diversity, the age, the ethnicity, their experience, past background, education background. There are like I think 20-25 factors that I look into it. Why? কারণ হচ্ছে যে আপনি যখন একটা ইনস্ট্রাকশন ডিজাইন করবেন, যে লোকটা বয়স 60-30 বছর, তার এডুকেশনের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই, তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল এবং তার যে গ্যাপটা, তাই সেটা আপনি কম্পেয়ার করবেন যে ছেলেটা হাই স্কুল থেকে মাত্র গ্র্যাজুয়েশন করে আসছে, সে কন্টিনিউয়াস পড়াশোনার মধ্যেই আছে, still doesn't have the understanding of the higher level education, but
সে কন্টিনিউয়াস পড়াশোনা করে, তার জন্য to gear up for the colleges will be much easier and to grasp the content rather than that person who is sitting there at the age of 60. So আপনাকে in between ডিজাইন করতে হবে, in between আপনাকে লার্নার অ্যাক্টিভিটি, যাতে দুই যতগুলি ডাইভার্স গ্রুপই থাকে না কেন, it has to be a balanced approach and the design has to be in such a way so it's more effective. বুঝতে পেরেছেন? সো আপনি যখন লার্নার অ্যাক্টিভিটি করবেন বা অ্যাক্টিভ লার্নিং বা গ্রুপ কোলাবোরেটিভ, আপনি দেখবেন যে যারা একটু বয়স্ক তারা একটু আনইজি ফিল করে যে ইয়াং ছেলেপেলে আমি কি করব, বাট দ্যাটস হাউ ইউ হ্যাভ টু ডিজাইন দ্য অ্যাক্টিভিটি দ্যাট দে ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট, দে গেট কিউরিয়াস অ্যাবাউট দ্যাট অ্যাক্টিভিটি। ইটস নট এন ইজি পার্ট, ইটস নট দ্যাট ইজি আমরা যেভাবে বলতেছি। সো কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড, ঠিক আছে? সো ওয়াই ডু উই নিড টু নো অ্যাবাউট দেম? গ্রুপ 2, To find out the most comfortable teaching method for them. methods for them, teaching methods. Group 3, group 4, why do we need to know about them? There's a typo in there, right? Acha, next question, what are the characteristics? Group 3, They are very curious, They are more inclined to media-based learning. media-based learning. Good. How do they learn? Basically, most of their learning is now based on technology. Technology based, very good. What are their strengths? What are their weaknesses? Group 5, Their strengths can be there since they are young, they are more adaptive. adaptive, very good. So they can catch a topic very easily, they have very clear conception. And I would say their weakness there isn't much weakness, but like if I go for you as a student, so I would say there is one weakness for the students that would be their case. They are very much scared whenever I am delivering a lecture in English and they are forced to participate in it. So I think that's a Okay, so এখন আপনাদেরকে left. তো আপনি যেটা বললেন যে কমিউনিকেশন ইন ইংলিশ, তার মানেটা কি? If you have to translate, what does it mean? তারা যদি ইংলিশে কমিউনিকেশনে তাদের যদি প্রবলেম হয়, তার মানেটা কি? না, তার মানে there is a gap in the reading and writing. তার মানে তাদের যে রিডিং রাইটিং এর যে নলেজ বেসটা সেটা কিন্তু স্ট্রং না ইংলিশে, কারণ ওটা যদি স্ট্রং থাকতো বলাটা কোনো ব্যাপার না, তাই না? সো দের ইজ এ গ্যাপ, এবং এই গ্যাপটা আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন আমেরিকাতেও একই জিনিস। দের ইজ এ হিউজ প্রবলেম। আমি তাদেরকে এক পৃষ্ঠার মানে একটা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং কোয়েশ্চেন করে আমি তাদেরকে বলি যে 2 প্যারাগ্রাফ লিখো, দে ক্যানট রাইট দ্য প্রপার গ্রামার। তারা আমেরিকান, they can speak but they cannot write, they cannot read properly. So the challenge is not only in Western countries, the challenges are not only here in developing countries but also in the developed countries, and therefore it's growing over there more and more. Actually we are doing much better being a developing country, তাই না? তো এটা মনে রাখতে হবে। What are their priorities? 21st century learners, তাদের প্রায়োরিটিসটা কি? to learn without studying at home. Oh, perfect. Good answer. I love it. What else? Grades. Again, without coming to class, right? Their priorities are like, what am I going to do next? How much money I'm going to make? What type of car I'm going to drive? So things like that. কখন আমি তা কাজ শেষ করে জিমে যাব? This is 21st century learners. তাদের প্রায়োরিটিটা একটু অন্যরকম, পার্সোনাল বেস। সো আমরা অ্যাজ এ ইনস্ট্রাক্টর আমাদেরকে সেইভাবে একটু ডেভেলপ করতে হবে, সেইভাবে আমাদেরকে ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটি, ক্লাসরুম এনভায়রনমেন্টটা তৈরি করতে হবে। তো এখন 11টা বাজে, হোয়াট উই আর গোয়িং টু ডু, আমরা এসে উইল কন্টিনিউ। অ্যান্ড নেক্সট ওয়ান আই ওয়ান্ট ইউ গাইজ টু লুক এট দ্য স্লাইড, ইটস টকিং অ্যাবাউট দ্য লার্নিং এনভায়রনমেন্ট, ঠিক আছে? This is one of the আমার মতে most critical and key component of active and collaborative learning, and also most critical and important aspect when we teach inside the classroom. So এটা চিন্তা করে let's take a 30 minutes break and inshallah we'll be back at 11:30. Thank you.
ওখানে তো ওটা তো ডেভেলপ কান্ট্রিজ, সো তারা সারাক্ষণই টেকনোলজি ইউজ করে, সো ওই জিনিসটা তাদেরকে দেখাইতে হয় না, কিছু ইনহাউস জিনিস দেখাতে হয়। আর ওখানে সারা বছর এই প্রত্যেক সপ্তাহেই ওখানে ট্রেনিং সেশন হয়, ডিসকাশন ফোরাম আছে। সো ম্যান্ডেটরি না সবগুলি, আপনি যেই উইকে অ্যাভেলেবেল থাকবেন আসবেন, কারণ প্রত্যেক উইকেই আমরা টিচাররা মিলে ডিসকাশন করি। তো আমাদের মধ্যেই ধরেন যে কোনো একজন লিড নেয়, আমি যে পড়াবো প্রত্যেক সপ্তাহে এমন ইয়ে না, ডিন অফ স্টুডেন্ট মানে আমাদের যে ডিন থাকে ডিপার্টমেন্টের যে ডিন থাকে, উনি একটা টপিক সিলেক্ট করে বলে যে আজকে অমুক তুমি লিড করবা। যে কজন আসলো আমরা ইনফর্মাল ওয়েতে একটা বসে ওইখানে ডিসকাশন করি এবং নিজেদের ক্লাসের প্রবলেম নিয়ে আসি। হ্যাঁ, তো ওইখানে পিয়ার লার্নিংটা হয় ইনস্ট্রাক্টরদের মধ্যে আর কি। কেউ হয়তো একটা জিনিস ইমপ্লিমেন্ট করে খুব সাকসেসফুল হলো, ভালো রেজাল্ট দেখলো, সেটা তখন শেয়ার করে যে আচ্ছা আমার বায়োলজি ক্লাসে আমি এই অ্যাক্টিভিটি এইভাবে করছি। সো হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। Very critical component of active and collaborative learning. In the next few slides we are going to talk about in details a learning environment টা কিভাবে impact করছে, তাই না? তো এখন guiding questions এ আছে what should a learning environment look like and why this is important, এবং third question হচ্ছে how learning environment impacts your teaching, your classroom and your students. হ্যাঁ, এটা কিন্তু আপনাকে একটু ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করে এই তিনটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দিতে হবে। সো ইউ হ্যাভ 2 minutes ফর ডিসকাশন, গো হেড। কিরকম হবে, আপনি কি দেখতে চান বা আপনি কি মনে করেন যে কিরকম হবে, এবং সেটা ইম্পর্টেন্ট কেন, লার্নিং এনভায়রনমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট কেন। অ্যান্ড দেন দ্য থার্ড কোয়েশ্চেন ইজ হাউ লার্নিং এনভায়রনমেন্ট ইম্প্যাক্টস ইউর টিচিং, your classroom and your students. Okay, 1 more minute. Question? Environment should be friendly and না না আপনারা লেখেন, আমি জাস্ট জিজ্ঞাসা করতেছি আর কি। A learning environment look like? Group 2. Technology based and friendly. Combination of machine and emotion. Okay, good answer. Sounds like 21st century answer. Group 3. What should the learning environment look like? Attitude should be positive towards the student. Okay. Are open to questions and discussions. Good. Should be transparent and should not be punitive. Okay, transparent. Very good. This group. What should the learning environment look like? First question. Learning environment should be Vibrant, engaging, spacious, joyful, well equipped. Okay, very good, very good, very good. Some very good answers from this group. The learning environment should be vibrant, engaging, well lit, spacious, joyful, well equipped. I think they have covered almost all. They have covered almost all the things. Okay, let's see what you guys have. What's your answer? Almost similar. You have Emphasize that it should be as spacious as possible. spacious, okay. It is not congested and the pair assessment process is maintained. So Okay. we see that when students sit together, they talk each other with each other rather than they interact with the teacher. Okay, perfect. If they are say, not beside, so as much as possible that they will not talk to each other, but they will. Okay, what else? I see a few more things in there. And then there will be two-way communication. Two-way communication, okay. Participating and teachers are delivering the lecture, and students are also participating and they are giving their opinions. Okay, so two-way communication, good. So, And there will be not too many students per class because it is very difficult for the teacher as well as for the students to interact. okay, So the number of students should be not more than 30 per class so that each teacher can look up at each of our students. okay, so the class size
should be within the limits so that it's manageable. Okay, very good, very good, very good answers. So next question, why this is important? Why learning environment is important? You don't have to write, just answer the question. I'll start with you guys. Learning can sometimes be very monotonous. So if we are not adopting a very friendly learning environment, in that case the students will also not feel really good at learning. So the students, according to your answer, students will be affected if the learning environment is not that suitable, right? Okay, how about this group? Why learning environment is important? Controls the learning mind of the student, the subconscious mind of the students, and the concentration power of the student. Bingo, now we are getting there, right? Now our instructors are doing the critical thinking and coming up with better answers. So say it again. Concentration power of the student, subconscious mind of the student, and the learning mind of the student. Learning mind of students. So the learning environment directly impacts the student's mindset. তাই না একটা ক্লাসরুমে আমরা ঢুকে যদি দেখি haphazard, or I see 70 people sitting there and I am nobody, my teacher cannot find me, that's kind of like not comfortable, right? Rather than আপনি একটা ক্লাসরুমে ঢুকলেন 30-40 জন স্টুডেন্ট, well organized, অনেক লাইট, স্পেশিয়াস, you feel like home. আপনার বাসাতে আপনি যখন পড়তে বসেন খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে, টেবিলটা গুছিয়ে, একটু মিউজিক দিয়ে বা যার যেটা স্বভাব, তারপরে পড়তে বসেন, তাই না? সো থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড অ্যান্সার. Why it is important? Why it is important? Okay, developing communication skills, self-learning. Okay. Concentration. Okay, very good. How about this group? Why it is important? To engage students in a better way in the learning process. Learning environment is important. Very good. Another good components for the learning environment. Okay, so the last question is how learning environment impacts your teaching, your classroom, and your students. Now start with you guys. According to the environment, the teachers can adapt their teaching strategies and modify it. Okay, so very good. উনি যেটা বললেন যে টিচার ক্যান অ্যাডাপ্ট অ্যান্ড অ্যাডজাস্ট দেয়ার টিচিং স্টাইলস, হ্যাঁ, একটা ভালো এনভায়রনমেন্টে টিচার সেটা করতে পারে, অ্যান্ড দ্যাটস ট্রু অ্যাকচুয়ালি. হ্যাঁ, হাউ অ্যাবাউট ইউ গাইজ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, easy demonstration for faculties. Better communication between students and faculty. What is it? Better communication. Better communication. Okay. How about this group? Learning friendly, then the way they are taking our lessons and the way I am giving the lessons will be very much fruitful and long lasting. So Okay. in this way it will impact on our Okay, so it makes it easier on both sides, teaching and learning, right? Okay, so it becomes more effective, both in the teaching and learning way. Okay, how about that group? Last question. The way the learning environment affecting my teaching, how the way I'm delivering. Because if the environment is very congenial, the way of my delivery will be very much flexible and I can deliver it properly. Right. And also, it will affect my classroom and proper communication. And when the learning environment is very supportive, the students' participation will get increased. So you just said a good word, a key word. You said supportive, and that's another key word. So we heard quite a few keywords, and support is another. The learning environment has to support what you're trying to do. So when I came to this class, the class was well organized, but I saw lots of chairs. And immediately I'm like, okay, my class, the activities are totally different. So the structure has to be different, and we arranged it in a discussion group wise. Okay? So now when you came in, yes, you didn't see a traditional classroom of all the chairs, 80 chairs, but rather you saw like, okay, I am gonna be in a group. And that sets your mind also.
in the learning, from the learning perspective, right? So you knew that I'm not going to be learning by myself. I'm going to be learning with others. So I need to be open up. Okay? So very good. Next. Okay. So another key component of the active learning and collaborative learning, your role. And this is something that you must understand today before you leave this room. Okay? I'm going to be focusing on a lot of factors that impacts the active and collaborative learning. But the learning environment and your role, it matters the most. So what is your role in teaching? What is your role in student learning? So these are two different perspectives. একটা হচ্ছে যে আপনার টিচিং এর ক্ষেত্রে আপনার রোলটা কি, হ্যাঁ, one or two keywords you will write, আর আপনার রোলটা স্টুডেন্ট লার্নিং এ। আমি কিন্তু স্টুডেন্ট সাকসেস বা স্টুডেন্টের কাউন্সেলিং এগুলি বলিনি, আমি বলছি স্টুডেন্ট লার্নিংটা যে হবে, স্টুডেন্ট যে শিখবে, সেই ক্ষেত্রে আপনার রোলটা কি। And the sub questions are, what are your teaching styles? So before, when you're the purpose of writing the main guiding questions with the sub is that you think about this first as you're trying to answer these questions, okay? So what is your teaching style? That will depend, you know, what do you think your role in teaching is? You know, what is your role in student learning? How do you relate to your student? How do you prepare your student beyond classroom? And what success looks like? So if you know the answers of that, that will help you prepare to answer these questions. So you have 2 minutes. Go ahead. দেখার মাধ্যমে বা অবজারভেশনের মাধ্যমে কি করে আপনি তাদেরকে গেজ করেন যে তারা শিখতেছে না শিখতেছে না, আপনাকে অ্যাটেনশন দিচ্ছে কি দিচ্ছে না, things like that. What's your role in teaching? Which group? How about this group? Your role in teaching? বলেন। Okay, to guide students. Huh? Make them learn. Curious, okay. Go ahead, that group. Yeah, your role in teaching. So I think my foremost role would be to familiarize with the students and also to humanize with my students. So I never get friendly with my students, but rather I humanize with the students. So humanize with the students, okay. What else? That's my How about her? I'm going to deliver information to them, and I'm also going to take decisions of who is performing the best in the classroom. I am performing. Okay, so you're kind of like evaluating at the same time. Okay. How about you? Sharing my information with others and how are they active. Okay, adaptive to my teaching. So kind of like you utilize your observations for evaluations and adjust and modify your teaching styles. Actually, they're understanding everything, but Okay, good. How about this group? The role should be a role of a facilitator. Okay, facilitator. Let's hear this group out. Okay. Facilitator who can motivate, who can share, and who can guide the students in an effective and efficient manner. Okay, very good, very good. Guide, motivate, and facilitate. Okay. So next question: what is your role in student learning? Which group is going to go first? What is your role in student learning? To show and construct a better path for their learning. To show what? And construct a better path for their learning. Okay, constructive and better path for their learning. Okay. Good. And then, what is your role in student learning? To encourage the students. Encourage students. To learn. Encourage to learn. Okay. How about you? When they're asking something, if they have a query, we should be able to satisfy their question. Okay, if they have a question or query, then we should be able to explain. Okay, that group? I think it is more important to guide them rather than to
share the content, because the contents are always available, but the guidance is not. Okay. It is important to Clear any doubts that they have. Okay, clarify and guide them. Very good. How about this group? Good job, very good. The role should be encouraging the students in collaborative and active learning through proper monitoring and supervision. Okay, so guys, let's look at here. So I asked you that when you're answering these questions, think about the 4 sub questions. So what is your role in teaching? In an active and collaborative learning environment, your role is to be there. Your role is to be on the sideline. Sideline বুঝেন তো? আপনি যখন একটা ফুটবল খেলা হয়, রেফারিরা ভিতরে থাকে আর প্লেয়াররা ভিতরে থাকে, কিন্তু কোচ কিন্তু বাইরে দাঁড়ায় থাকে। হ্যাঁ, কোচের দায়িত্ব কিন্তু বিশাল। So you have to be that person. You will get inside and you'll teach them as needed, guide them, give them instructions, but mostly you will observe them. তাই না? আপনাকে তো ইভালুয়েটও করতে হবে, আপনাকে অবজার্ভও করতে হবে, because otherwise you cannot modify and adjust your teaching style. আপনি যে অবজার্ভ যদি না করেন, সেই অবজারভেশনটা অ্যাকুরেট না হলে তো আপনি বুঝতে পারবেন না যে তারা কত পার্সেন্ট শিখতেছে আর কত পার্সেন্ট মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাই না? Your role will be a facilitator, your role would be a guide, your role would be an instructor when needed, তাই না? তো এই জিনিসগুলি কিন্তু কোনোটাই পার্মানেন্ট না. These varies from a minute to the next minute. So আমাদের ডিসকাশন এসে চিন্তা করে দেখেন, এক সময় কোনো সময় আমি এসে আপনাদের সাথে কথা বলছি টু ক্লিয়ারিফাই ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেনস, ওর আমার কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমি জিজ্ঞাসা করতেছি। কোনো সময় আমি আপনাদেরকে ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে জিজ্ঞাসা করতেছি, আস্কিং ইউ এ কোয়েশ্চেন অ্যান্ড এক্সপেক্টিং অ্যান অ্যান্সার ফ্রম ইউ গাইজ, তাই না? কোনো সময় আমি মডারেটর, আই এম জাস্ট ওয়াকিং অ্যারাউন্ড ইন দ্য রুম অ্যান্ড লুকিং অ্যাট অল দ্য গ্রুপস, লুকিং অ্যাট ইউর অ্যান্সার্স অ্যান্ড অল। কোনো সময় আমি ফ্যাসিলিটেট করতেছি এই প্রেজেন্টেশনটা। সো there are multiple roles that you have to play in a day within a classroom in that 50 minutes. ঠিক আছে? So clear? Your role in student learning will be what? আপনি কিভাবে তাদের ইনফরমেশনটা যে ডিসেমিনেট করছেন এবং সেই ইনফরমেশনটা যে তারা অ্যাবজর্ব করতে পারছে, সেটাতেই আপনার রোল। স্টুডেন্ট লার্নিংটা মানে কি? লার্নিং তো আপনি ডিসেমিনেট করলেই তো লার্নিংটা হচ্ছে না। আপনি অনেক ডিসেমিনেট করলেন, পরীক্ষায় যে তারা সব ডি পাইলো, তাহলে তো আর হলো না। দেন you didn't have any role in the student learning. সো মেজারের একটা ব্যাপার আছে। সো আপনার ডেলিভারিটাও ইম্পর্টেন্ট, আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য স্টুডেন্টস, হাউ দে লার্ন, হোয়াট দেয়ার লার্নিং স্টাইলস, what is the content is about, how that context fits in that within that content, এবং স্ট্র্যাটেজি কোনটা নিতে হবে যাতে সেই সাবজেক্ট ম্যাটারটা স্টুডেন্টরা বুঝতে পারবে। তো those factors are directly involved in the student learning, and that's where you play a key role. আপনি যে কোর্সটা ডিজাইন করবেন, আপনি যে প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করবেন বা অ্যাক্টিভিটিগুলি তৈরি করবেন, সেটাতে আপনার রোল। Any questions? Okay, next one is technology. So think about those questions. We're just gonna answer, what does teaching and learning with technology mean to you? 1 minute time. What technology means to you? Which group is going to answer first? How about this group? What does teaching and learning with technology mean? Anyone? Using multimedia, adapting technological tools or social media. Using multimedia, adapting modern technology, social media. Very good, very good. Group 1. What does teaching and learning with technology mean? Okay, theories and practical life information. That is why we use different technologies so that we can show them different. So integrating technology to
close the gap between the theories and the application. Okay? What does teaching and learning mean? Teaching and learning with technology. How about you guys? So in 21st century, teaching and learning with technology, the technology that is absolute minimum necessity, because the students are tech savvy, they want some clear direction how they should use these technologies in case of learning. That's why teaching and learning with technology, we think the technology is absolutely necessary. Okay, so this group is saying, okay, so technology, this group is saying technology as complementary resources. All right, guys. Okay. So, which group is that? Group 4 is saying that it's complementary to educational resources, teaching and learning method. So, in a simple term, what does teaching and learning with technology means? It means to integrate the technology and the technological tools within the classroom, within the teaching and learning perspective. তাই না? তার মানে হচ্ছে তো এখানে তিনটা কোশ্চেন আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা জানি না যে where does technology fits within the teaching 21st century teaching and learning? It fits everywhere. Okay? Everywhere. It's essential. If you don't keep up with it, developing countries are 100 years behind than developing countries, because the technology that they're using, we don't even have any clue. In context of our country, where we don't even use the Google Doc properly. We don't even use we only know the PowerPoint presentation. How many of you know about Prezi? How many of you know about Sway? Do you know what is Sway? Sway is the next generation presentation tool. It's the next generation of PowerPoint. So you haven't used the Sway. Sway is fantastic. SWAY. So if you have Office 365, that is and you can incorporate videos and everything. You don't have to do it like organization like the PowerPoint. PowerPoint is very cumbersome and time consuming. Sway, it's online, web based, and you can just type in there. It's automatically, you can add clip from YouTube directly. You can do a whole lot of things. Prezi takes organization like PowerPoint, but it's a little bit more interactive, right? It's a little bit more interactive. You still can use videos. What are some technological tools that are available for teaching and learning here at UIU? Huh? You use Moodle. That's a huge resource. So I myself have used Blackboard, Canvas, and Moodle, and I'm actually equally expert in all three LMS. And I do design courses in those learning management system. So Moodle is one of the oldest one, and it's very, very flexible. Okay, so I know that I talked to toke ki bole ki naam etake acha I talked to my friend Kaza, and he said that not everybody is has the willingness or eagerness to use the Moodle. But what do you have? Perhaps you don't feel like to use the Moodle because you're more okay with the traditional type of teaching. But when you're teaching the 21st century learners, that traditional teaching is gone. It doesn't apply anymore. If you do it that way, then your students are gonna be bored. So you do have to adapt, and one of the technology that learning management system, you do have to use that. You can Google about Moodle, and you can see all kinds of videos on YouTube and just learn it from there. You can use your communication through Moodle. You can post your lectures in the Moodle. You can post announcement. You can do discussions. You can provide feedback, and all sorts of things. You can do quiz, exams, anything you would like. Okay, you can upload all kinds of files in there. So it's just a matter of knowing that technology, right? So UIU has Moodle, and I hope that you're going to continue using that. You're going to take a special interest to learn the Moodle. What are some of the collaborative tools that we can use? So wait a second. Technological tool and collaborative tools, what is the difference?
Anyone can say? So the collaborative tools are technological tools, but what is collaborative tools? One of the things are used by both the students and the teachers. Right. So an example. An example is Google Doc. Google Doc. What else? Maybe in Moodle announcement section where there is a group discussions among students. You guys use it. I don't want to say it. What else? Huh? Facebook, Twitter, Skype, right? You have you can use, I think, links. Microsoft has some other technologies. So Google Doc, you can do synchronous and asynchronous work. So you can use that if you have a project. Introduce the project at the beginning of the semester in the Google Doc and ask the group to give you access as a teacher, and you can moderate and see what the progress of the project. But those guys can go ahead and do a synchronous meeting or asynchronous. That means they will have the roles and all, and they will do different tasks, and they will update the document, and then they can have a meeting, and they can post their comments, and there can be like resolution. Somebody post a question, somebody goes there and say, okay, I have corrected, here is the answer. And third person will go and say, okay, I approve, and remove it. So as you go through the semester, by the end of the semester, you have a full complete project, and you as a teacher, you are observing the progress or the growth of the project and the growth of the learners also. Okay? Twitters, there was a video we watched. You saw all the cartoons are typing and text messages are popping up. So Twitters. In UC Berkeley and all those Purdue universities, I mean, we use our phone. We take advantage of the cell phone because everybody has Twitter and all. So the teacher poses a question. We use the SurveyMonkey also. We can send a link, and then as we are teaching the class, and then they can like share their opinion, and I can instantly pop up in my laptop, and I can see what's the percentage and all. Okay, so those are the 21st century tools, collaborative tools that can be used. Yes, we're not there yet in our context, in our Bangladesh context, but we still can use Google Doc. We still can use other like Sway and Moodle. Moodle, there is a discussion board that we can use. They have also a app in there that you can do projects also. They can post their projects also. All right, any questions? And the last one is assessment. So where does assessment fits in your teaching and learning? So far we have talked about active and collaborative learning, but nothing is free in this world, right? The students come here, they have to achieve those learning objectives, right? You as a teacher, you have some learning objectives, and then students have some goals also, outcomes. And one of the goals is they have to pass the course. They have to get an A, B, or C. D is fail, so they cannot pass, right? So where does the assessment fits in your teaching and learning? Think about in the collaborative and the active learning environment also. Okay, 2 minutes time, guys.